So let's see roles and profiles. Okay, now it's privileges. Okay, what are the privileges you have? Okay, you have two types of privileges. One is system and object. Okay, what is system? What is object? Okay, so when you create a table, create user, create index, those kind of things are system privileges. Okay, like create table. Okay, create index. Okay, unlimited table space. Okay, alter space, alter table, create any table. What is the difference between create table and create any table? Create table is உங்க ஸ்கீமால நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிரியேட் எனி டேபிள்னா அடுத்தவங்க ஸ்கீமால போய் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். அதான் கிரியேட் எனி டேபிள்ன்றது. ஓகே, ஸோ கிரியேட் எனி இண்டெக்ஸும் எனி கொடுத்தாலும் அடுத்த இதில் போய் நீங்க அடுத்த ஸ்கீமால போயிட்டு யூ கேன் கிரியேட் திஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ், ரைட்டா? அது இல்லாமல் யூ ஹேவ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ். ஆப்ஜெக்ட் வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜ்னா okay, object privileges. There is nothing but table privileges, like select, insert, update, delete, execute, what is it? Debug. These things are all table object privileges. Okay. So in system privileges, பார்க்கறதுக்கு எந்த view யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா user underscore or db underscore system underscore privileges. இதர privileges பார்க்கறதுக்கு will be using user underscore db underscore whatever underscore tab underscore privileges. Okay. So இதுதான் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ ஒரு சின்ன சின்ன there are two options. இப்போ கிராண்ட் பண்றீங்க. இப்போ வந்து ஒரு யூசர்ல இருந்து யூசர் வந்து கிராண்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் 3 யூசர்ஸ், ரைட்டா? மகேஷ், மோகன், கோபி, 3 யூசர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ரைட், ஓகே, 3 யூசர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்றாரு there are two types. Okay, grant options ரெண்டு இருக்கு. One is grant admin option and grant option. With the grant option and option. So admin option is only for sys privileges. The grant is for object privileges. I mean tables, right? Okay. இப்போ ஒரு சின்ன சினாரியோ சொல்றேன். Now மகேஷ்ன்றவர் வந்து மோகனுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்குறாரு. அதே மோகன் வந்து கோபிக்கு ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்குறாரு, ரைட்டா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகேஷ் என்ன பண்றாரு, ஒரு அண்டர் சிஸ் வி ஹேவ் சிஸ் யூசர்னு ஒன்று இருக்கு, ரைட்டா? மகேஷ் வந்து he has a table called as so emp அப்படின்னு டேபிள் வச்சிருக்காரு, ரைட்டா? இந்த டேபிள he is giving all access or select access to மோகன். ஓகே, ஸோ மோகன் எப்படி அந்த மகேஷோட டேபிளை செலக்ட் பண்ணுவாரு? select star from mahesh.emp அப்படின்னு கொடுத்தா he can read the access. ஓகே, ஏன்னா he is the owner, right? அப்போ அவர் பேர் தான் கொடுத்தாகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ மோகன் என்ன பண்றாரு, he wants to give access to Gopi, the same object, but Maheshku தெரியாம he want to give the access. The problem is now இப்போ மகேஷ் select star from mahesh.emp கொடுத்தா வெறும் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ண முடியும், but he can grant the access of Mahesh objects. இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா he need to add one more option. ஓகே, இந்த கிராண்ட் பண்றாங்களே, கிராண்ட் பண்ணும்போது this is the command. ஓகே, grant select on emp to Mohan with grant option. இது வந்து மகேஷ் கொடுத்தாரு அப்படின்னா, ஓகே, மோகன் கேன் கிவ் ஆக்சஸ் டு மீ, கோபிக்கு கொடுக்க முடியும், ரைட்டா? அகைன் வாட் ஹி கேன் டு இஸ் he can give like this
Same thing. Okay. There Mohan, he can give the grant. Select from என்ன EMP mahesh.emp அவருக்கு இல்லல்ல mahesh.emp to gopi with or without grant option. With grant option நான் கூட gopi கூட இன்னொரு ஆள் கொடுக்க முடியும். Okay, I'm just giving like this. Okay, கொடுத்தார். Mohan வந்து is given like this. Now இப்போ மோகன் வந்து select stars from mahesh.emp ன்னு கொடுத்தா வரும். நான் கூட வந்து கோபி கூட select stars from mahesh.emp கூட கொடுத்தா he can get the access. Okay, like this. But in case இப்போ வந்து மகேஷ் want to cancel this one, ரைட்டா? இப்போ என்ன பண்றது, கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாரு, just cut this, இந்த லிங்கை கட் பண்ணும், ரைட்டா? ஸோ இதை கட் பண்ணிட்டா என்னாகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே இந்த ப்ரிவிலேஜும் கட் ஆயிடும். ஓகே, திஸ் ஷுட் பி கேஸ்கேடட். இப்போ மகேஷ் ரிவோக் பண்ணிட்டார், நான் ரிவோக் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்டா, ஓகே ஸோ revoke select on EMP from Mohan அப்படின்னு கொடுத்தாரு அப்படின்னா automatically okay this privilege also will go off. புரியுதா? So that is the use of grant option. Okay, the route இருக்குதுல, so object privilege will get cascaded. புரியுதா? Yes. Any doubts? No sir. Okay, good. Now சிஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து இந்த ப்ரிவிலேஜ் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம், ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரிவிலேஜஸ். செலக்ட், இன்சர்ட் அப்படி இதெல்லாம் வந்து ஓகே ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆர் டாப் ப்ரிவிலேஜஸ். நோ இதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இது வந்து சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜ். சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜ் எப்படி கிராண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டம் கிட்ட நம்ம பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஆப்ஷன் ஓகே செலக்ட் எனி டிக்ஷனரி ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு. ஓகே செலக்ட் எனி டிக்ஷனரி ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜ் ஓகே சிஸ் என்ன பண்றாரு, இஸ் கிராண்டிங் டு ஓகே மகேஷ் கொடுக்குறாரு, ரைட்டா? ஸோ எப்படி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா திஸ் இஸ் த கமாண்ட். சிஸ்க்கு வந்து இந்த கமாண்ட் கொடுக்குறாரு. ஓகே கிராண்ட் செலக்ட் டு மகேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தாருன்னா ஒன்லி மகேஷ் கேன் யூஸ், பட் ஹி கான் கிராண்ட் திஸ் டு எனிவன். அதுக்கு இது கிராண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வித் அட்மின் ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். வித் அட்மின் ஆப்ஷன் கொடுத்தாருன்னா ஸோ மகேஷ் கேன் கிராண்ட் டு மோகன். அகைன் இதே மாதிரி செலக்ட் வித் அட்மின் ஆப்ஷன் வந்து இப்போ சிஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, இப்போ மோகன் வந்து சேம் திங் இஸ் கோயிங் டு கிவ் லைக் திஸ், ரைட்டா? சரி, மகேஷ் வந்து ஃபார் இப்போ சிஸ்ல இருந்து ஐ காட் த ப்ரிவிலேஜ் டு மகேஷ். இப்போ மகேஷ் என்ன பண்றாருன்னா ஹி இஸ் கோயிங் டு கிவ் லைக் திஸ் கிராண்ட் செலக்ட் எனி டு மோகன் வித் ஆப்ஷன். ஓகே, இது கொடுக்குறாரு. சரி, இது மோகன் கொடுத்தாரு. அகைன் மோகன் கேன் கிவ் கிராண்ட் லைக் திஸ் கிராண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இப்போ மகேஷ் இப்போ வந்து மோகன் கேன் எக்ஸிக்யூட் ஐ மீன் ஹி ஹஸ் த திஸ் ப்ரிவிலேஜ். இது செலக்ட் எனி டிக்ஷனரி ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு. அதே மாதிரி கோபிக்கும் செலக்ட் எனி டிக்ஷனரி ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு. பட் இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, சிஸ்ஸே வந்து இதை கட் பண்ணாரு அப்படின்னா ஓகே நத்திங் வில் ஹேப்பன். ஒன்லி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ சிஸ் வந்து மகேஷோடைய ப்ரிவிலேஜை ரிமூவ் பண்றாரு. ஓகே, எப்படி ரிமூவ் பண்றாருன்னா ஓகே ரிவோக் செலக்ட் எனி டிக்ஷனரி மகேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தாரு அப்படின்னா இட் வில் நாட் கெட் கேஸ்கேடட். ஓகே, அதாவது ஸோ கண்டிப்பா மோகனுக்கும் கோபிக்கும் அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருக்கும், மகேஷ் மட்டும் அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருக்காது. ஓகே, அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ். புரியுதா? ஸோ அட்மின் ப்ரிவிலேஜ் வில் நாட் பி கேஸ்கேட், ரிவோக் பண்ணா கேஸ்கேட் ஆகாது, பட் டேபிள் ப்ரிவிலேஜ் வில் கெட் கேஸ்கேடட். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு?
So even he can use it, but Mahesh can't use it because என்ன Mahesh கிட்ட ரிவோக் பண்ணிட்டார் சிஸ்டம். வேற டவுட் இருக்கு அதுல? சார் ஓகே, இப்ப யார் யாருக்கு இந்த அட்மின் பிரிவிலேஜ் இருக்குங்கறத எப்படி சார் செக் பண்றது? காமிக்கிறேன். அந்த அதுக்கு சார் டிபிஎஸ் யூசர் டிபிஎஸ் இஸ் ப்ரீவியஸ் அண்ட் யூஸ் டிபிஎஸ் டேப் ப்ரீவியஸ் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். அட்மின் ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஆப்ஷன் வந்து இதுல இந்த டிபிஎஸ் இஸ் ப்ரீவியஸ்ல ஆப்ஷனே இருக்கு. அட்மின் இருக்கா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சிடும். I'll show you that. Okay. Meanwhile, the option of சொல்லி கொடுத்துட்டு then we'll see. Okay. So I'm going to create 3 users now. Okay. Create user Mahesh. Users. Right. ஓகே, ஸோ 3 யூசர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ duplicate, sorry. ஸோ 3 யூசர் இருக்காங்க, ரைட்டா? மகேஷ், கோபி அண்ட் மோகன். ஓகே, இப்போ மகேஷா கிரியேட் பண்ணிருக்க இல்லையா? கிரியேட் டேபிள் ஏவோ select star from all of this. ஓகே, இப்போ நான் யூசர் கிரியேட் டேபிள் ஏவோ one second. Alter user yes. Button.
table space. Choose which pair now. Okay. This is இப்போ வந்து create table. Okay. So usersல இப்போ create பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் போயிட்டு இப்போ மோகனா கனெக்ட் பண்ணி போய் செக் பண்ணி வச்சுங்களா. AO கொடுத்தா it will not work, right? Because it doesn't have privilege. அதே மாதிரி select star from mahesh.ao கொடுத்தா it will not work. Okay. இப்போ என்ன பண்றோம்? Grant. இப்போ grant பண்ணணும். Okay. Grant. Select on AO to Mohan. நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுங்க. Fine. It will work now. இப்போ ஸ்லாஷ் கொடுத்தா இப்போ இவருக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். ரைட்டா? ஸோ எனக்கு ஒர்க் ஆகாது. ரைட்? ஸோ இவரால் வந்து அந்த கிராண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஒரு நிமிஷம் சார். ஓகே. ஸோ இப்போ இவருக்கு ஆக்சஸ் இல்லை. ஓகே. ஸோ இப்போ மோகன் இப்போ வந்து மகேஷ் வந்து மோகன் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே. எனக்கு ஆக்சஸ் வரல. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மகேஷ் கேன் கிவ் கிராண்ட் லைக் திஸ். See for example, he can give the grant. A grant select from mahesh.ao to open கொடுத்தா insufficient privilege. Okay. இப்போ இவர் என்ன பண்றது வித் grant option கொடுத்தாருன்னா you can give ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுக்க முடியாது. only for sys privileges. இது ஆப்ஜெக்ட் privilegeனால you can give like this grant option. Now he can give the grant option. இப்போ the start from ரைட்டா. ஸோ இப்போ வந்து இவர் வந்து ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காரு, இவர் எனக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே. ப்ரிவிலேஜ். You want to see this privileges now? Okay, I'll take this. I'll connect here. SQL developer connect பண்ணி ஒர்க் பண்ண கத்துங்க. ரைட்டா. Client configuration software. Select star from. Okay, DBN sys underscore previous. எல்லா ப்ரிவிலேஜும் நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே. வாட் ஆர் சிஸ்டம் ப்ரிவிலேஜஸ்லாம் இருக்கு. அண்ட் இதே மாதிரி DBN இருக்கும். tab underscore previous. இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் லைக் வேற என்னென்ன ப்ளேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன ஆப்ஷனோட கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ அண்ட் granting in யாரு ஓகே. ஸோ கிராண்டிங் கோபி கிடைச்சிருக்கு. ஓனர் யாரு? மோகன். சாரி, ரெண்டு டேபிளுக்கும் ஒன்று வந்து மகேஷ் தான். ஓகே. ஸோ ரைட்டா. இந்த வந்து கிராண்டபிள். ஸோ மோகன் வந்து என்ன கிராண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ரைட்டா. கிராண்டர் யாரு? மோகன். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து யூ கேன் see in DB underscore tab previous or user underscore tab previous கொடுத்தா you can see this. அதானே கேட்டீங்க கிஷோர்? எஸ் சார். அதே மாதிரி DBSS previous பார்க்கலாம். யார் யாருக்கு என்னென்ன கிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து you can check that. Now இப்போ ரிவோக் பண்ண போகிறோம். ரைட்டா. ஸோ ரிவோக் select from AO. சரி, select this. சரி, select from AO from மோகன் ரிவோக் பண்ண அப்படின்னா ரைட்டா. see here. கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கும் கட் ஆயிடும். ஸோ என்னாகும் இங்கே ரிவோக் பண்ணினா யார் யாருக்கு கிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா எல்லா கேஸ்கேடர் ஆப்ஷன் எல்லாமே கட் ஆயிடும். ஓகே. ரிவோக் வில் கேஸ்கேட் இன் ஆல் த பிளேசஸ். புரியுதா? இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ். டவுட் இருக்கு அதுல? ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிவிலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இப்போ இங்க கிராண்ட் பண்ண கட் ஆச்சுன்னா இங்க இருந்து ரூட் ஃபுல்லா கட் ஆயிடும். இங்க இருந்து கட் பண்ணா இங்க இருந்து ரூட் ஃபுல்லா கட் ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் option. I mean, when you revoke that privilege, everything will go off. Okay, the future on this. புரியுதா? புரியுது சார். Now, what I'm going to do is grant
this privilege கொடுக்குறேன் ரைட்டா. ஸோ select any dictionaryன்றது you can give a read only access to user. So for example select any dictionary ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு என்வரான்மெண்ட் இருக்கு, ஓகே, டிபி என்வரான்மெண்ட், ஒரு டேட்டாபேஸ் என்வரான்மெண்ட் இருக்கு ரைட்டா. இப்போ ஒரு புதுசாக ஆடிட்டிங் வராங்க, அவங்க வந்து they wants to see all the data but they shouldn't modify anything. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு select any dictionary கொடுத்துட்டீங்கன்னா he can see anything. ஓகே, அதான் ஆப்ஷன். But they can't modify anything. கொடுத்தீங்கன்னா அவர் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும், வேற யாருக்கும் ஆக்சஸ் இருக்காது. ஓகே, ஸோ வித் அட்மின் ஆப்ஷன் கொடுத்தா யூ கேன் கிராண்ட். ஓகே, இப்போ select sys underscore previous ரைட்டா. ஸோ இவருக்கு வந்துருச்சு ரைட்டா, கிராண்ட் சிஸ் இவருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு, இவருக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது, இவருக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது. இப்போ சின்ஸ் கிராண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குங்களா, ஐ கேன் அகைன் கிராண்ட் திஸ் ஆப்ஷன், கிராண்ட் select any dictionary to with admin option கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே, here's access but எனக்கு access இல்லை. அகைன் நான் என்ன பண்றேன், மோகனுக்கு பதிலாக நான் இங்கே கோபி, வேற மோகன் வந்து கோபிக்கு கொடுத்தாரு ரைட்டா. டு ஆப்ஷன் ஓகே, நவ் ஆல் ஹேவ் கிராண்ட் ஆப்ஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ண, ரிவோக் பண்ணேன், ஒரு மோகன் ரிவோக் பண்ணா ரிவோக் select any dictionary. ஸோ மோகனுக்கு போயிடுச்சு. ஓகே, see here பட் கோபிகிட்ட இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இது இட்ஸ் நாட் கேஸ்கேட், யாருக்கு ரிவோக் பண்ணணும் அவங்களுக்கு மட்டும் ரிவோக் ஆகும், தவிர மற்ற எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஓகே, இட் வில் ரிமைன். எனி டவுட்ஸ்? இதுல வந்து கிராண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரிவோக் ஆனா எல்லா இடத்துலையுமே கேஸ்கேடே ரிவோக் ஆயிடும். பட் இதுல பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே, தனித்தனி தான் போய் ரிவோக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ this is sys privilege பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் even if you remove in the root, remaining branches will have that. Okay, child nodes will have that. புரியுதா? ஸோ இதுதான் வந்து sys privilegesக்கான ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்து you can use dba tab previous and dba sys previous பார்த்தீங்கன்னா you can see this. ஓகே, டவுட் இருக்கு அதுல? நெக்ஸ்ட் ரோல்ஸ். இப்போ எனக்கு வந்து சில செட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து நான் கொடுப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூசர் கிரியேட் பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யூ கிவ் கனெக்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா, செலக்ட் ஆப்ஷன். அந்த those are all roles, they are not privileges. Okay, roles are set of privileges. Okay, so என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு you can go and see db underscore roles போய் பார்த்தீங்கன்னா you can see this ரைட்டா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரோல்ஸ், என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்குன்றது நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ரைட்டா. சிஸ் ரோல்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரோல்ஸ். ஓகே, மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கனெக்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் அண்ட் டிபிஏ தான். ஓகே, மொத்தம்லாம் ரொம்ப ரேர். ஓகே, எக்ஸ்போர்ட் ஃபுல் டேட்டா பேஸ், ஐஎம்பி ஃபுல் டேட்டா பேஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. மொத்தம் ரொம்ப ரேர் கேசஸ் தான். ஓகே, இன்னும் அட்வான்ஸ் ஸ்க்ரீன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறது ரைட்டா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு, கண்டெய்னர் டிபி அந்த மாதிரிலாம் ரைட்டா. ஸோ நவ் பார்த்தோம். இப்போ எனக்கு வியூ தெரியல, எனக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் ஓகே அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஒரு வியூவோட நேம் தெரியல, ஃபுல் நேம் தெரியல அப்படின்னா you can go and check this. டிக்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குங்க, டேபிள் அண்டர்ஸ்கோர் நேம் லைக். ஓகே, ஸோ ரோல்ஸ் அப்படின்னு பர்சன்டேஜ் ரோல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா you can see this. ஸோ இவ்வளோ ரோல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ வில் டேக் டிபி ரோல் ப்ரிவியஸ். ஸோ லைக் யூ கேன் கோ அண்ட் செக் திஸ். இந்த டிக்ட்ன்றது கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ
ஓகே இது காலம் இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணோம் ஓகே இல்ல சம்திங் அந்த ஜஸ்ட் நேம் வச்சு யூ கேன் கெட் இட் அவுட் டிக்ல இருந்து யூ கேன் கெட் எவ்ரிதிங் ஓகே ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா ஓகே யாருக்கு யாருக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்காட்டுக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே யார் கிராண்ட் சரி அவருக்கு கனெக்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் 2 ரோல் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே Let's start from role trace. Role trace. Let's see. இப்போ where okay where role and resource resource role trace second role tab trace trace that rolling okay object tab this is role okay DBA have this thing right privilege names okay. Yeah, DBA other privileges now you can check it here right because you should have that connected resource connect DBA underscore role underscore previously are taken. Okay. DBA roles you have seen, right? DBA roles is there. Okay. The connect role current is all so role trace. Role trace, roles is trace, role type trace, okay. Select star from VS trace. DBA trace. DBA role trace you have seen. And DBA trace. Okay. Select from basis trace. Search.
Okay. இதுதான். Okay. See here. We are granting. Okay. Connectல வந்து you have create system privilege. Resourceல வந்து you have create sequence. Create. I will give order by which by one. Clear இருக்கும். Okay. So connectல you have two privileges. Right? அதே மாதிரி resourceல you have these privileges. So நான் என்ன பண்ணுவேன், instead of giving a okay, once I will create a user. Okay. So for example, நான் மகேஷ் user create பண்ணிட்டு I can give like this grant create cluster 2. Okay. Yes. Okay. Grant. Okay. Like this. Okay. அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவேன், like ஒரு privilege I can give it. So instead of that, for example, நான் ஒரு 5 user create பண்றேன் அப்படின்னா I can go and give just one by one கொடுத்துருக்க முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுவேன், what I can do is I can create a role. Okay. These are the roles which is already present. Okay. Now I can create my own role. Okay. Create role test. Okay. Say for a manager or role underscore manager role create பண்றேன். ரைட்டா? So create பண்ணிட்டு I can give some set of privileges. Say for example, அவன் connect பண்ணணும்னா I can give like this grant create session 2. So if you want to connect to the database, you should have the create session privilege. Okay, role underscore manager. So you want to create only the tables அப்படின்னா okay, create grant table 2 underscore manager. Likewise, okay, create table, okay, create index, okay, or okay, grant. I think create index or not. There is no privilege like that. Select create table. Okay, create view. Right? So you can give create view. So if you give create table, automatically you can create the index also. Okay. So create session, create view, create table. Like this I can give. Okay. So in the role of create பண்ணிட்டு, what I can do is assign to a user. Okay. So grant okay, role underscore. So if you put the okay, after connecting to the user, he can create only these things. Remaining all he can't do anything. Okay. So so அதுக்குதான் வந்து you can create a set of roles. Roles are nothing but set of privileges. Okay. You have default roles. நிறைய roles இருக்கு. அது இல்லாம customized roles. For example, if you have a company with a manager, okay, supervisor and labor இருக்கான்னு வச்சுங்களா. So for supervisor கொண்டு I want to give only a select privilege, not anything else. You can give that for labor. அதே மாதிரி லைக் சூப்பர்வைசருக்கு ஏதாவது ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கணும்னா he can give privileges like that. So roles are roles consist of only the privileges, nothing more than that. Okay, and also a role can have one more role. Okay, அதுக்கு so grant I can give like this. See, connecting more role. Role manager. Okay, like this you can give. So role consists of roles or set of privileges. So Mari, you can give this. So if you want to revoke the role, just revoke the role from this one. அதுக்கு முன்னாடி you can see what are the roles you have here. Okay. So என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கலாம். அதே மாதிரி DBA ரோல் ப்ரீவியஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா you can check. Okay. DBA roles is privilege, role type privilege. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பாருங்க. Okay. And just revoke it from this. Image. Remove this off. Okay. And டவுட் இருக்காதுடா? Okay.
So for role manager, I have create table, create view, create session. If you want to remove, you can remove those things. Okay, one by one. For example, I'm going to revoke create table. Okay, let me do one thing. I'll create a user. Okay, create user, user one, user one, right? Okay, equal. I'm going to create a table. Okay, so you grant பண்றேன் grant. இந்த ரோல் மேனேஜர்ல என்ன இருக்கு நமக்கு? Okay, create session இருக்கு, create table, create view. So okay, I'm going to revoke the create session now. Okay, revoke create session from role manager. Okay, you go and see we have only two privileges, right? Create table, create view மட்டும் தான் இருக்கு, வேற எதுவுமே இல்லை. நான் என்ன பண்றோம்? Grant, what is this role? Role underscore and it's U1, right? So I'm giving this 10 minutes. If I'm going to connect to the database, நான் try பண்றேன், right? Okay, connect user one slash user one. See, user one lacks create session privilege இல்லைங்கிறான். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? Grant create session இதை அப்படியே திருப்பி கொடுக்குறேன், ரைட்டா? Grant create session to this, right? இப்போ என்னாச்சு? இவருக்கு வந்து you have three privileges. Create table, create view, create session மூணுமே இருக்கு, ரைட்டா? So now I'm going to connect now. See, now I'm able to connect. புரியுதா? So role is set of normally defined by privileges. You can give it to a role and you can grant this to grant to the users. புரியுதா? This is the way you need to. Any doubt in this? These are all roles. Your roles are privileges number. Any doubts in this? Doubt இருக்கா? புரியலையா? கான்செப்ட் புரியுதா? அது கிராண்ட் வித் அட்மின் ஆப்ஷன், ரிவோக், அதெல்லாம் பார்த்து, அதெல்லாம் டவுட் இருக்கா? ஓகே, okay, just practice those things. The sessions கொடுக்குறோம், பார்த்துட்டு திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆனால் இன்னும் no. Okay. So you can't drop a user which is already connected. Okay. Then the error comes. No. Next is what? Okay. Profiles. Okay. The profiles எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, okay, select star from db underscore profiles. நானஜி okay, profiles எதுக்குன்றது பார்க்கலாம். So these are a list of profiles. For example, you have two types. One is வந்து kernel, one is password. Okay, kernel are very rarely used. I'll tell you. Okay, இது ரெண்டுமே ரொம்ப rare, but password regularly used in many environments. Okay, the password resource type வந்து எல்லாத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க, but kernel are very rarely used. Okay, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். ஒரு யூசர் இருக்காரு, ரைட்டா? ஸோ யூசர் வந்து டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, ரைட்? ஸோ டேட்டாபேஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது he can have just two connections தான் மேக்ஸிமம் வச்சுக்க முடியும். ஓகே, சாரி, இந்த டேட்டாபேஸில் ஓகே he can connect only two sessions only he can have, not more than that. ஓகே, ஸோ ஒரு கனெக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு டெர்மினலில் போயிட்டு he can what connect one more session, ரைட்டா? அதுக்கு மேலே you don't want to connect அப்படின்னா there is multiple sessions you don't want to have, you can restrict that. Okay, அதுக்கு you can use this user. Okay,
that is sessions per user. அதாவது ஒரு டேட்டாபேஸ்ல 2 செஷன் மேல நீ கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, யூ கேன் ஹேவ் மோர் தென் 2 செஷன்ஸ். அதுக்கு தான் வந்து இந்த செஷன்ஸ் per users. Likewise, you have lot of things, logical. இதெல்லாம் வந்து லிமிட் பண்ண மாட்டாங்க. They will give unlimited only always. Okay. For example சொல்றேன். இது எப்படின்றது காமிக்கிறேன், then you can see. Okay. So for that, I need to create a profile. Okay. Okay. See, profile create பண்றேன் for limit. Okay. Custom. Create profile custom. இல்ல custom custom limit இது வந்து default. Limit in the keyword. Sessions per unit, sessions per user வந்து 2. Okay, I'm going to create like this. It's a DBA I can do this. இப்போ ஒரு யூசருக்கு அசைன் பண்றேன். Okay, so create user 1 25 by user 1. Profile is what? P underscore custom. Okay, and the grant connect source to U1. Okay, இப்போ என்ன பண்றோம்? Right, இப்போ ஒரு செக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். Okay. Now I'm going to connect another session. ரெண்டு செஷன் அலோடு, அடுத்த செஷன் அலோடு கிடையாது. ரைட்டா? ஸோ இப்போ இன்னொரு செஷன் அலோவ் பண்றேன், கனெக்ட் பண்றேன். கனெக்ட் exceeded simultaneous sessions per unit limit யாராவது வருவான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் யாரும் எந்த என்வரான்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ரைட்டா? பட் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுங்க. ஓகே, லைக் அஸ் யூ கேன் டெஸ்ட் ஃபார் அதர் திங்ஸ். பட் மோஸ்ட்லி இது டெமோ கமிஷன்ல போதும். ஓகே, யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் இக்னோர் திஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட், this is for kernel resource type. Okay, for password வந்து நிறைய இருக்கு. Okay, அது நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, so for that I'll give some more demos. Okay, இதுல பாத்தீங்கன்னா you can see password reuse time. ஒரு பாஸ்வேர்ட் வந்து ஒரு தடவைக்கு மேல ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ பாஸ்வேர்ட் ரீயூஸ் டைம், பாஸ்வேர்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷன், பாஸ்வேர்ட் லாக் டைம். ஸோ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஃபெயில்ட் அட்டம்ஸ். ஓகே, இந்த பாஸ்வேர்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணி ஒரு 2 தடவை ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா 3வது தடவை இட் வில் லாக் த யூசர். ஓகே, ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஜென்ரலா பார்ப்பீங்க இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம பேங்க்லலாம் வந்து 5 retrieve 3 டைம்ஸ் நீங்க பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல போச்சுன்னா இட் வில் லாக். ஓகே, லைக்வைஸ் யூ கேன் செட் திஸ். அதுக்கு ஃபெயில்டு லாகின் அட்டம்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு யூ கேன் செட் திஸ். ரைட், நான் அந்த யூசருக்கே போட்டுக்கிறேன். ரைட்டா? ஸோ next option DA profile. So we have this profile, right? Create பண்ணிருக்கோம்ல custom தோ PNSK custom profile வந்திருக்கு பாருங்க. இதான் நம்மளுக்கு. ரைட்டா? So I'm just going to add this alter profile limit profile name limit failed login attempts வந்து 2. ஓகே, ஸோ 3 தான் கொடுத்துருக்கேன், 2 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்றது? I want to connect the database. Right? So connect u1/u2. தப்பான பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ கனெக்ட் பண்ண முடியல. அகைன் connect u1/u3 something. Again the same issue come. இப்போ வந்து connect u1/u4. See, the account is locked. 2 தடவை பண்ணதுக்கு 3வது தடவை பண்ணும்போது account will get locked. இது எப்படி இப்போ அன்லாக் பண்ணுவீங்க? Okay, user. First status பாருங்க. Okay, select star from
db underscore users இது போய் பாத்தீங்கன்னா ஓகே நம்மளோட யூசர் பேருனா u1 தானா u1 see locked timeout ஓகே லாக் ஆயிருச்சு எப்போ லாக் ஆயிருக்கு ஓகே எப்போ கிரியேட் ஆயிருக்கு அந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ல வரும் ரைட்டா டிஃபால்ட் டேபிள் ஸ்பேஸ்னா டெம்ப் டேபிள் ஸ்பேஸ்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல வரும் ரைட்டா ரிசோர்ஸ் குரூப்ஸ் தான் I'll tell you in tuning ஓகே என்ன ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணிருக்கன்றது யூ கேன் செக் இன் எங்க டிபி யூசர்ஸ்ல யூ கேன் கோ அண்ட் செக் த ப்ரொஃபைல்ஸ் பிஎன்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ரைட்டா authentication முதல்ல இது ரைட்டா எப்போ லாகின் பண்ணிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு ஓகே ஜஸ்ட் இது இப்போ அன்லாக் பண்ணலாம்னா அல்டர் யூசர் இதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு கரெக்டான பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா கூட இட் நாட் ஒர்க் see here okay so you need to unlock it alter user u1 unlock what happened user 1 okay அப்புறம் unlock கொடுத்தீங்கன்னா it will unlock நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா it will work user1/user1 see connect ஆயிடுச்சு okay so likewise you can set this அது இல்லாம mostly you will use one more option okay இதெல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரைட்டா பாஸ்வேர்ட் வெரிஃபிகேஷன் this one this you need to use ரைட்டா என்னன்றத சொல்றேன் நான் இப்போ ஸோ ரீயூஸ் மேக்ஸ் ரீயூஸ் டைம்னா படிச்சு பார்த்துட்டு பண்ணுங்க ரைட்டா வேஸ்ட் டைம் அண்ட் இந்த ரீயூஸ்னா the same password you can reuse again so அந்த மாதிரி you can set these things okay but இங்க I'm going to use this password verification function இப்போ when you create a user right so நம்ம அதே பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கலாம் u1/u1 that can be easily breakable okay யூசர்னா ஜெனரலி இப்போ ஹேக் பண்றாங்க ஜஸ்ட் அதே ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க user1/user1 okay mahesh கூட கனெக்ட் ஆயிடுது சேம் யூசர் வித் சேம் பாஸ்வேர்ட் பட் I don't want to use that okay எனக்குன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட் நான் கிரியேட் பண்ணணும் it should have a what ஒரு கேரக்டர் இருக்கணும் ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஆஃப் 8 கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் ஓகே ஆர் ஐ ஷுட் ஹேவ் ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அண்டர்ஸ்கோர் கேரக்டர் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் யூ கேன் செட் திஸ் ஓகே அதுக்கு யூ நீட் டு கிரியேட் a ஃபங்க்ஷன் கால்ட் அஸ் பாஸ்வேர்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டா ஸோ பை டிஃபால்ட்டா ஆரக்கிள் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான் அதாவது ஆரக்கிள் 12c தான் ஓகே தட் இஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கான் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஆரக்கிள் அது நீங்க கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து ஓகே இப்போ கோ அண்ட் செக் இட் ரைட் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அவனே கொடுத்துருக்கான் ஆரக்கிள் ஓகே எங்க இருக்குன்னா oracle underscore home/admin/admin star pw ன்னு போட்டா தெரியும் பாஸ்வேர்ட் see util p இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா you can see ஓகே அவனே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிருக்கான் ஓகே if you want you can create your own function okay create a request function oracle verification function has created okay அத வந்து you can do this okay இந்த ஃபங்க்ஷன் you can use it okay இங்க பாருங்க I'll just explain you okay இந்த ஃபைல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லனா you can create your own function அத நான் அசைன்மென்ட் அப்புறம் தரேன் ஓகே சோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இத போய் பார்க்கணும் அப்படினா இது சோர்ஸ் கோட் பார்க்கணும்னா எங்க போய் பாப்பீங்க select star from dba source where name like something yeah password verification function the putting machine here function create a function this is the function for this script the script நீங்க பார்த்தல தெரியும் அவ இன்டர்னலா he used some what procedure யூஸ் பண்ணிருக்கான் ரைட்டா the complexity underscore check அது also you can go and check so complexity underscore really check complexity underscore ora right so what is this அது பாத்தீங்கன்னா see it's also a function okay so இதுதான் real script இதெல்லாம் போய் மாடிஃபை பண்ணிருக்கான் ரைட்டா அதாவது it should not be more than 2 characters 3 characters அந்த மாதிரி lot of things are there okay? Go and read those functions okay? இல்ல that's what I'm told நீங்களே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி அசைன் பண்ணலாம் அசைன் பண்ணிட்டு I'm going to assign this to profile same profile நான் கொடுக்க போறேன் ரைட்டா இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் ஓகே I have a profile right
Password verification function limit. Function. This one. Some alternate profile limit verification. Let me check the syntax. Awesome. Alter profile. Verify function. Sorry. Password verify function. இது கொடுத்தீங்கன்னா it will alter. இப்போ நான் ஒரு user create பண்றேன். ரைட்டா? So for example, create user. I'll just drop the user. Okay. I'm going to drop name. Another user. User. YouTube. Identify by YouTube. Okay. Profile. Introduce this profile. Profile p_custom. என்ன சொல்றான்? Password verification function for this. The password length must be password length is less than 15. So 15 மேல இருக்கணும் உங்களுடைய password. So நான் என்ன பண்றேன்? I just give underscore 2, 3, 4, 5. Okay, இப்போ கொடுத்து will create. See, it will create. Okay. So அந்த password function இருக்கு. Okay, அந்த functionக்கு ஏத்த மாதிரி it will check everything. Okay. So that's all about this. Okay. Any doubts on this? இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா okay. So remaining I want you guys to test. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, கண்டிப்பா சொல்லி தரேன். ஓகே, இதெல்லாம் போட்டு பாருங்க. ரைட்டா? சரி, நம்ம நீங்க வந்து டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் பார்த்தா போதும். ஓகே, முதல்ல கஸ்டமைஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸ். ப்ரொஃபைல் ஈக்குவல் டு டிஃபால்ட். இன்னும் ஆர்கிள் கொடுப்பேன் டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தாலே போதும், மற்ற எந்த ப்ரொஃபைல் நீங்க பார்க்க வேணாம். ஓகே, யூஸ் திஸ். ஸோ எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட். ஓகே, எனவே இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நம்ம பிபிடில இருக்கு. ஜஸ்ட் கோ வித் ஓகே, நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒர்க் ஆன் திஸ். எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் ஸ்டில் நவ? வெரி குட். ஓகே, நோ ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் கால் செக் திஸ். அண்ட் ஃபார் யூசர்ஸ் ஓகே, இப்போ அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தாச்சு, அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பயர் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். லைக்வைஸ் யூ கேன் கிரியேட் சிஸ்டம் டேபிள் ஸ்பேஸ், டிஃபால்ட் டேபிள் ஸ்பேஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். நவ ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் a user. Create user just or you see identified by okay, default table space users. Okay, இதுல எஸ்கியூஎல் டெவலப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று செமிகோலன் கொடுத்தா தான் தனியாக ரன் ஆகும். இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே எக்ஸிக்யூட், தட் இஸ் இங்க இது வரைக்கும் ஒரு எஸ்கியூஎல் கன்சிடர் பண்ணுவான். ஓகே, யூசர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஐ கேன் கிராண்ட் கனெக்ட் கமா ஜேசி. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஜஸ்ட் கோ கனெக்ட் பண்ண connect yes right. So now create table T1 by AO as select star from okay, that's it.
see it says no privileges on table space. இதுக்காக என்ன பண்ணனும்னா you need to give quota. So எனக்கு quota வந்து எனக்கு 1 MB தான் யூஸ் பண்ணனும் 10 MB தான் யூஸ் பண்ணனும் you can give this. நான் என்ன பண்றேன் இவருக்கு வந்து சில ஸ்பேஸ் மட்டும் allocate பண்றேன். Okay, alter user GUI SCGC QUO quota 1 M on users. Okay, என்ன பண்ணனும் 1 M மேல அவரால ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. Okay, so I'm going to create table even I'll just try this. இதை நம்ம திருப்பி ட்ரை பண்ணலாம். Okay, see again quota exceed. இப்போ பாருங்க இங்க no privileges வந்து இப்போ நான் quota கொடுத்து இப்போ ஸ்பேஸ் இல்லன்றான் ரைட்டா. ஜெனரலா what you should do is quota unlimited கொடுப்பாங்க. Unlimited on users கொடுத்தீங்கன்னா then he can create the table. Okay, so that's all about this info. quota லாம் இவ்வளவுதான் இருக்கு, இதுக்கு மேல கிடையாது. Just practice those things. இது படிச்சாலே it's enough. Okay, any doubts? So that's all about funda one right now. And there are jobs இருக்கு. Jobs வந்து like next class we will see this jobs and DMS I mean regular jobs லாம் பார்க்கலாம் ரைட்டா.